So to illustrate the idea of approaching, so version ni approach class batch. So sometimes you can't work something out directly, but you can see what it should be as you get closer and closer. So we call that the limit of a function. So ano siya class? Ang limit of a function. So example class kani, tanawa ang figure. So na siya whole diri class. Okay? Okay, for example, what is the value of, okay, this one, the quantity of x squared minus 1 over the quantity of x minus 1 when x equals 1. So notice that the graph there is actually a hole at that point. So wala na siya diri point plus no. So let us substitute 1 for x and see the result. So, substitute na diri class equation class ang 1. Ano nga expression class ang 1. So this is 1 squared minus 1 over 1 minus 1. So 1 squared is 1, minus 1 is 0, and then 1 minus 1 is 0. So it becomes 0 over 0, which is indeterminate. So since indeterminate class, meaning we can't determine its value. So instead of trying to work it out for x equals 1, we try approaching it closer and closer. Okay. So, ang atong buhaton class, kay since indeterminate man siya sa 1, so mangitatag values nga magkaduol jud siya class sa 1. Okay. So example this one class, ang atong x kay kani 0.5, 0.9, 0.99, so kanina paduol gini siya sa 1, di ba? Okay, then i-substitute na to dito class kani yung results. So 1.999. Okay. As you can see class, ang x, as x approaches 1, ang atong kani siya nga function kay approaches 2 pud siya. So, diba? Now we can see that x gets close to 1. Okay, gets close to 1. So, pwede siya matug 1. Then, x squared minus 1 over x minus 1 gets close to 2. Diba? Pwede siya 2. So, we say that the limit of, so ang limit plus aning x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is 2. Diba? As x approaches 1. Okay, x ma-approach man 1. So, and it is written in symbols as this one. So, limit of x squared over x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is equal to 2. So, we don't know the value at x equals 1. It is indeterminate, but the limit has a value of 2. Okay. So, bahalag indeterminate siya class at 1, pero na siya limit, which is 2. Okay. Definition 1. The right-hand limit. Okay. So, let f be a function defined at every number in some open interval AC. So, then the limit of f of x as x approaches a from the right of L, written as this one. So, from the right class, a from the right, so a plus. So, limit of f of x as x approaches a plus is equal to L. Okay? And then, ang left-hand limit, so, same atong i-let dito class. Then, kini from D to A na pag siya DA nga interval. Then, the limit, so kung makabantay mo class, kaning ganina, kaning A++, open interval siya from A, C man class, meaning ang mga values diri class kay dako kani A. Ang tinikuan diri. And diri class, this is DA. So, gamay ni siya class na values class. Ang mga nadiri, gamay nga value na sa interval kaysa kang A. Tama, di ba? So, then the limit f of x as x approaches a from the left, muna from the left kay na siya diri sa left nga values class ni A is L. Written as this one, the limit of f of x as x approaches a negative is equal to L. So, pagbasa ni class kay A from the left. Tapos, kaya siya kay A from the right. So, pwede ra po siya kasi A positive na to or A negative dira siya. Pagbasa. Kaya na siya. So, let f be a function which is defined in an open interval containing x equals a. So, except possibly at a. So, then the limit of the function f exists if and only if three conditions are satisfied. So, ano siya kasi mga conditions class? First condition number 1, ang limit ni f of x as x approaches a plus or a from the right is just equal to L1. And number 2, if ang limit ni f of x as x approaches a negative or a from the left is equal to L2, and
condition number 3 class, dapat class equal si L1 o L2. So dapat kanina mga limit class na a plus as x approaches a plus and as x approaches a negative, dapat equal silang duha class. So since the right hand limit is equal to the left hand limit, okay ka na, ang right hand o left hand limit ka equal, then we say that okay, sa ang limit na din class ni f of x as x approaches a is equal to L. Katong a class nga wala na plus wala na minus. Okay. Okay class, observations. As x approaches 2 from the left, okay, from the left class, as x approaches ni 2 class. So kanito mga x, i-substitute na dito sa f of x, kanila mga values, no? So, tanawa kasi f of x class. So, f of x approaches 5. Okay, bantay mo class. So, 4.8, 4.98, 4.998. So, approaches siya 5. Okay, so that is the limit of 2x plus 1 as x approaches to negative, which is equal to 5. So, 5 siya. Then, next class, derivative class. So, from the right, or ang 2 plus, na limit, as x approaches 2 from the right, f of x approaches 5 again. Okay, di ba? One time, class, padulong ito siya sa 5 class, yung values class sa f of x class of 5.002 as x class approaches kang 2. 2.001 naman yung derivative. Okay, so limit of 2x plus 1 as x approaches 2 plus or 2 from the right is equal to 5. So class, puros man sila 5 class niya, so equal silang duha. So the limit kay equal ang left ug ang right hand limit. Therefore class, ang atong limit as of 2x plus 1 as x approaches 2 is equal to 5. Kato ng 2 class nga wala na sign. Okay? Okay. Class, kung kabantay po mo class sa ato ang graph, okay, kung i-graph nito nito si 2x plus 1 class, tanawa si 2 class. Sa 2 diri class sa x, okay, mo man siyang 2 as x approaches ni 2. So, class, padulong siya class ni 2 class. Padulong ning, kani siya ang from the left, okay, kani nga line, padulong dito, pasakas. So, muna ni siya class, padulong siya ni 5. Sa katapon from the right, kasi kati po na diri taas nga line. So, from the right, padulong diri. Okay? So, approach po siya class of 5. So, tanaw, 2.5 na rin class iyang point. So, 2.5. Okay, so, ang idea lang dyan, ani class nga limit class. Okay, so, yun na kayo siya class kung, example class 1. Kung as s approaches 1 class. So, i-graph lang nimo ni class. Then, katong 1 class, kung asa siya value niya, so, 3 man ang risa 1. So, ang answer para to class kay 3, iyang limit. Okay, so mara siya ganang 1 plus ba? Kumbaga, kani nga limit class basta ang ani lang, linear or mga polynomial functions. Kung sa tay value class sa x nga 1, i-substitute lang nimo dito sa iyang function class. Mao to iyang limit. Ano na siya? Sa yun na kayo nung sa polynomial function na. Okay, class. What if kani class? This is a piecewise function, di ba? Okay, f of x, okay, kaniyang conditions, kaniyang graph. Okay. Ang limit class ni f of x as x approaches 2 from the right. So, from the right, dara si 2 class. So, from the right class, so kaniyang from the right, padulong diri, no? Padulong siya diri nga point. Okay, so padulong siya class kang 2. Okay, so 2 class yung answer. Okay, then limit class of f of x as x approaches 2 negative or 2 from the left. So, asa man ang left ni 2 class. So, diri pod kani siya. From the left, padulong siya sa 2. Tama? Padulong siya din ni 2. Pero class, diri siya kang 4 ni approach. So, is equal to 4. So, while gapadulong ta class sa 2 nga x class, gapadulong po siya sa value nga 4 dito sa f of x. Diba? Kani siya. So, 4 class nila, dili sila equal class, thus, ang limit class ni f of x as x approaches 2, so katong walay sign, na plus and minus, mas kanina siya, does not exist. So, di siya mag-exist kasi basta yung ano. So, class, di lang mag-exist ang limit class kung ang diha nga point class at that point, kana as x approaches 2, example ka ng 2, diha sa point nga 2 plus x, bulag ilahang graph. Okay, pero kung straight lang class or kung sa ba na line lang or sa basta kaya na siya ikuan diya class point nga connect sila tanan,
So mo to iyang limit, mag-exist ang limit ato class. So sa dili putol class ang graph. So class, kung 1 class atong i-pick nga number dire class, so 1 plus of 1 minus, so 1. So okay na class, na siya dire. So iyahang kuan class ana, iyahang limit ato mag-exist, which is kanina 1. Diba? Kaya kung 1 siya, dire man less than 1. So 1 squared is 1. So kani man iyang kuan class, ang iyang from the right ato kani, iyang kuan from the left kay diri dapita. So mag-exist yung limit class diri sa 1 dapit. Sa point 1. Sa 2 dili, sa 5 di po siya mag-exist ang limit, and then sa 8 pa di po mag-exist ang limit. And the rest diri kasi mga points mag-exist ang limit ana dira. Okay? Next. But in essence, it still says something simple. When x gets close to a, then f of x gets close to L. So, si x plus mo, adto ni a padulong, si f of x mo, close pa siya, get closer to L. So, in other words, definition number 2, so muna siya kasi yung formal definition na class. So, let f be a function defined at every number in some open interval containing a, except possibly at the number a itself. So then the limit f of x as x approaches a is L, written as class limit of f of x as x approaches a is equal to L if for any epsilon greater than 0, however small, there exists a delta greater than 0 such that if 0 less than the absolute value of x minus a less than delta, then the absolute value of f of x minus L is less than epsilon. Okay. So, na kuha lang yung definition. Okay. Class, so ang definition lang, ang limit class kay equal siya sa f of x, limit of f of x as x approaches a, may equal siya ni L class if, so kung makakuha ta class, suppose tag isa ka epsilon class na greater than 0, dapat makita ta class og delta nga greater than po ni 0 such that mo kuha ni siya class, mo follow ni silang duha na inequalities. Okay. So, to see this, para dali na makita class, mag-example tayo na class. Okay. Let's try to show that the limit of 2x plus 4 as x approaches 3 is equal to 10. Techniques itong gamitan natin. Using the letters we talk about above, the value of x approaches a is 3. So, ang a na tapos is 3. Tama? As x approaches 3. And then the limit L, katong L na tapos is equal to L kaya si 10. Okay. So, we want to know how do we go from, okay, kani class, 0 less than x minus a man to, diba? So, definition, less than delta. Okay. Ano siya? 2, ingan. Diba f of x to no? So, f of x minus L. So, 2x plus 4 minus 10. Okay, less than epsilon. Okay. So, how do we go from? So, saan na pagkakitaan ni class? So, step 1 class, ang atong buhatan is sa'yo na kaya, panahon na itong direct class. Ato siyang i-operate, dahil dapat makaformat ta og x minus 3, the absolute value of x minus 3, diri dapita. Okay, then, balin na itong uban dito sa pikas. Okay, dira, start with, okay, start na ani class. Okay, this is the absolute value of 2x plus 4 minus 10. So, 4 minus 10 is minus 6. Okay. Then, the absolute value ani, siya less than na. Then, ma-factor out man ni class, 2 times x minus 3 man is, igawas na to si 2 sa absolute value kay product naman po na siya sa absolute value sa 2. Diba? Kung factor na niya diha, si 2 times x minus 3, ang 2 plus, pwede na ito igawas. So, 2 absolute value of x minus 3. Okay, less than epsilon. Okay. Positive man ang 2 class, diba? Pwede na siya igawas na class. And then, after any class, so divide na to both sides, divide to both sides. So, the absolute value of x minus 3 is less than epsilon over 2. So, nakapurma na ta class o the absolute value of x minus 3 na. So, kani siya class epsilon over 2, muna ni siya nga ito ang i-delta. So, we can now guess that the delta is equal to the epsilon over 2. Okay. It might work class. Okay, so let's try if ang delta na to is epsilon over 2. Kung mapurma ba nato ni siya class. So, step 2. Test to see if that formula works. Okay, so
Okay, start with, okay, so delta na ta class. So 0 less than, kani, muna nang sugod ganyan, no? Kani siyang apart, show tani siya class. So replace delta. Okay, ang delta to nakuha ganina is alpha, epsilon over 2. So dala. So replace na the epsilon over 2. Okay. The next class, multiply 2. Tanan. So 2 times 0, 0 gyapon times 2 dire. Then epsilon na lang dire kay times 2. Okay. The next class, ang 2, kaya pwede mo siya masulod dire sa absolute value. So then it times na ito class sa x minus 3. So that's the value of 2x minus 6. Then kaning minus 6 class, pwede mo na ito siya isulat as 2x plus 4 minus 10. Diba kaning minus 6, pwede na siya plus 4 minus 10. Okay, so i-replace na natin siya diya class. Okay. And then, i-paris na sila. I-sulod ang parenthesis ni silang duha class. Muna itong f of x minus L. So less than na siya class ni epsilon. So yes, we can go from kanisha class, okay, 0 less than, that will value of x minus 3 less than delta, to this one. So by choosing delta is equal to epsilon over 2. So since na-show ta ni class, so done na ta class. So ang limit atong limit ni f of x nga limit ni 2x plus 4 as x approaches 3 is equal to 10. So na-show na to class na tong limit. Okay class, practice exercise. So for the following f of x, a, l, and epsilon below, so determine, okay, first we determine the delta class greater than 0 such that, okay, mo-follow tong definition ganina sa limit. Okay, f of x class is equal to 3 minus 4x and a is equal to negative 1 and l is equal to 7 and epsilon is equal to 0.02. So for mga to class ang forma sa limit ani, so limit of, diba x approaches a man to, so as x approaches negative 1, and then f of x, so 3 minus 4x is equal to L, so L is 7. Mismo na ni class ang forma na ito sa limit. So i-show ta ni class, kung saan ito pag-show. So start ta class ani, okay, 0 less than, diba x minus a man to, so x minus negative 1, kaya negative 1 mo siya. So may mo ni plus 1, so that's the value of x plus 1 less than delta. Okay, next class, pangitaon na to si delta. Muna itong goal, si delta. Dila yung value. So, ang buhatan na ito kasi absolute value man siya, no? Dire, sa absolute value na to si f of x class minus L. Dara, f of x minus L less than epsilon. So, kani siya class itong tang dire. Okay? So, siya ang next. So, 3 minus 4x minus 7 less than epsilon. Na. Okay. So, minus 4x gihapon. So, 3 minus 7 kay negative 4. So, minus 4. Igawasan na class ang i-factor that's negative 4, so times x plus 1, and then mabungkag mo na class sa absolute value dara, absolute value negative 4, then absolute value pa siya ni x plus 1, and then copy lang dire class ang less than epsilon per minute, then absolute value of negative 4 kasi is positive 4, okay, so muna ni siya. Next class, divide 4 both sides, so muna niya ang forma, sa absolute value of x plus 1 is less than epsilon over 4, so nakaporma na ta class of absolute value of x plus 1. So next class kani siya, i-take na natin delta kani si epsilon over 4. So take delta epsilon over 4 is equal to 0.02 over 4. So which is equal to 0.005. Okay, step 2. Okay. So dili na punta class sugod ni delta class. So ang delta ilisa na nato og 0.005. So dapat class makaporma ta class uging ani kay if part man ni class. So if kani, so i-show na to class nga less than mo siya epsilon. Kaya kung less than siya class sa epsilon class, ang limit na dahil na ni 3 minus 4x as x approaches negative 1 is equal to 7. Okay. Start na diri class. 0.005 na siya. So ang hint ng bitaw diri class, parang padulong punta diri class sa epsilon. Kaya nga niyang forma. Diri ka class, diri ka balik. Kung gayon sa diri, padulong diri. So, since kuhan man ta diri class, nag-divide man tag 4 both sides. Ang buhaton kasi multiply ta og 4. Okay, so multiply 4 dire. So 4 po dira, so 0 gyapon dire. So 4 ana, and then times x plus 1, then kining dire, times po na tog 4 ni class kani si 0.005. So may mo na siyang 0.02. Tama, times 4. Okay. So next class 4. Kung atong isulod siya class dire, pwede man na siya kuhan gas. Pwede man si 4 nga absolute value ni negative 4. Tama? So, isunod na rin na ito sa class. Kaya mausa na ng puros absolute value. So, dara. So, the absolute value of negative 4 times x plus 1. Okay?
less than 0.02. So times nato negative 4, so negative 4x and then negative 4. Okay, pag guman ani class, magbutang ta class og 3 dire then minus 3 dire sa pikas. So muraratag nag-add og 0. Okay? So may tabo class kay 3 man ang sugod, di ba? Sa atong f of x kay 3 minus 4x. So 3 minus 4x plus so minus 4 minus 3 is minus 7. So naporma na nato ni class less than epsilon. So less than sa epsilon nga 0.02. So we are done. So after this one class, therefore, the limit of 3 minus 4x as x approaches negative 1 is equal to 7. Okay. Pero class if di na ito gamitin class kanimit ang definition class kay taas kaya na siya mga nga ni solution. I-diretso na ito class o substitute ni class si negative 1 dire. Okay. So 3 anak 3 then minus 4. Okay. If in negative 1 na ito class si x, so mahimo siyang positive 4. So 3 plus 4 is 7. It's easy lang, di ba? Natay pa na. So, mo na ni siya class. Natay theorem nga. Nga na yan siya diretsyo. So, if m is and b are any constants, so, then x ang variable class. Tanawa class si a class, kaya substitute lang niya sa x. So, may mo siyang ma plus b. Okay, so, para ganina, para easy lang ato. Dili na tawag kung na itong equation kasi nga itong mga inequalities kasi pwedeng taas sa pwede na diretsyon ni class. Okay, kaniyang shortcut. Okay. So, prove. So, proof. To prove this theorem, okay, kanitong gamitan ko sa katong definition ganina. So, for any epsilon greater than 0, we must prove that there exists a delta greater than 0 such that, okay, so, f of x man to, diba? So, mx plus b minus l, kaniman kong l plus, so minus ma plus b would be less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta. Okay. So, muna class atong definition ganina. So, case 1 class. If m is not equal to 0, so if ang m class is not equal to 0, so, because ito nang isolve daan class, so may siyang mx plus b, di ka siya ma-minus ma ni, and then minus b. So, b minus b ma-0 na. So, mabili na lang kasi mx minus a. So, the absolute value of mx minus a. Okay, ang m class kay common man, pwede natin i-factor out si m. And then, gawa sila sa absolute value. So, absolute value of m times x minus a. Okay, nakapromo na class of x minus a class. Okay. So, kani siya class kay less than man epsilon. Okay, so that we want to find a delta greater than 0 for any epsilon greater than 0 such that, so mana ni class, so kani siya less than lang nato sa epsilon. Pag human class, okay, copy lang ni whenever ka na siya. Or because m is not equal to 0, since dili is 0 ni si m, kasi pwede natin i-divide both sides, di ba? The absolute value of m over the absolute value of m. Okay. So, positive class si epsilon. Niya, positive ba po yung absolute value of m. So, kani siya class epsilon over kani. Ato ni siyang i-take as delta. So, whenever this one. Okay, statement 2 will hold if we take the delta is equal to kani siya epsilon over the absolute value of m. And therefore, nakita naman tag delta class. We conclude that, okay, so kani siya class is less than epsilon whenever this one, if the delta is equal to the epsilon over the absolute value of m. So this proves the theorem for case 1. Okay class, for case 2 class, kato kay kung m not equal to 0, what if 0 si m class? So if m is 0, okay, so if m is 0 class, so may tabo dire class, diba? Mahimo na lang man siyang mx minus ma, ma 0 man ang m, so 0 tantanan, so is equal to 0. So since kani siya class is equal to 0. Okay, di ba? Less than man tanang epsilon class, no? Nya kanira ba siya is greater than or equal to 0. Mao ni siyang gikuan siya class nato. Less than tog epsilon class kay kung positive number ni siya, dapat mas dako si epsilon. So diri class since 0 naman na siya. So for all values of x, nani siya 0. So we take delta to be any positive number. Ano na buhatan nato class? Kung take on tag delta nga any positive number ang delta class, so sure na ni nga kuan class kani siya is always less than kang kaning x minus a nato class is always less than sa delta.
Okay. And statement 1 holds, so this proves the theorem for case 2. Okay. Illustration. So from the limit theorem 1, it follows that, okay, the class limit of 3x plus 5 as x approaches 2. So, ang buhatan da class ang a, kay puli raman siya sa x. So, si 2 plus, si puli naman na to ni x din. So, 3 times 2 plus 5. So, this is 6 plus 5 is 11. So, ang limit ani class is 11. Okay. So, kani po actually class kaning 2, 11 class, ordered pair na siya ani nga graph, kani nga line. Kani nga function, y is equal to 3x plus 5, or f of x is equal to 3x plus 5. Okay. So, limit theorem 2. If c is constant, then for any number a, ang limit class ni c class is equal to c as x approaches a. So, proof. This follows immediately from limit theorem 1, taking m equals 0 and b equals c. Diba, kung ang katong m na to, kasi diba mx man to, no? Kung i-0 na to si m class, mawala na to, 0 times x is 0 niya. Ang b class, ilisa na tong c, so c gyapon ang mabilin. Diba? Okay. So, money class, illustration, the limit of 7 as x approaches 5 is equal to 7. So, sa constant class, kung gani, constant manino, diba? So, Fermi class iyaha, di bang kuan class iyaha pair kay si 7 man gihapon. Diba? So, ang limit is 7 class, 7 siya gihapon. Bahalag ang x ni mo class kay 5. Tama? As x approaches 5. Okay. So, dirita class. Limit of x as x approaches a, so, syempre class, ilisan na pa din mo nag-a dira, so a na din siya. So, equals a. So, proof. This also follows immediately from the limit theorem number 1 ganina. When taking m equals 1, kung ang m na to plus i1, di ba, mx na to, so may mo na lang ng x, 1x or x. Then, ang b na to class is 0 na to. Okay, kung 0 si b class, si a na lang bilhin sa pikas kay, that is ma plus b, di ba? So, 1 times a, kay 1 ang m. So, a na lang plus 0 nga b. So, wala na siya. A na lang bilang. So, illustration from limit theorem 3. Okay. So, kani siya illustration na ni class. The limit of x as x approaches 6. So, ilis lang mo si 6 ng x class. So, that is 6. Okay. So, limit theorem number 4. Limit f of x is equal to L as, so, ang s approaches a. And then limit of g of x as x approaches a is equal to m. Then, the limit of the sum class f of x and gx, or the sum or the difference class is equal to, okay, the sum pod class and the difference of their limits. Diba? So, L pod class plus m. Kung plus, plus dira. Kung minus, di minus po din. So, we shall prove this theorem using the plus sign. Okay, ang plus sign natin i-prove class. Given, so f of x ka na siya, limit niya is L, and limit po sa g kay m. So, we wish to prove that, so, ang limit class ni f of x plus g of x is equal to L plus m. So, kanilang plus at show. So, prove equation 5. So, to prove this one class, we must use definition. So, definition ngayon na, for any epsilon greater than 0, we must prove that there exists a delta greater than 0 such that, so, kanisha class. So, f of x plus g of x minus, itong diring apart, so, L plus m is less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta. Okay. So, because we are given equation 3, we know the definition of a limit that for 1/2 epsilon greater than 0, there exists, okay. So, diri class, ito lang 1/2 ang epsilon class, 1/2 times the epsilon greater than 0. So, greater than 0 magyapon ni, there exists a delta 1 greater than 0 such that, okay, kani siya class. Para ni sa primero class, kani. Okay, kani is 3, equation 3. So, f of x minus L less than sa 1/2 sa epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta 1. Okay, para po sa equation 4 class, so dada, 1/2 gyapon epsilon greater than 0, there exists a delta 2 na po siya dito, greater than 0 such that gx minus m, so gx minus m class
is less than 1 half over epsilon. So, kanina 1 half over epsilon. 1 half epsilon. So, whenever 0 less than x minus a less than delta 2. Okay. So, now let delta be smaller of the two numbers delta 1 and delta 2. So, therefore, delta is less than or equal to delta 1 and delta is less than or equal to delta 2. So, we can say, so class kanisha class, katong duha ganina, okay, whenever class, ilisan na to class of delta dire. So, the absolute value of x minus a is less than delta. Okay, si delta class kay less than or equal man sa duha. Okay, tama? So, kani sila class less than pwede sa delta. Okay. Hence, we have, okay, so kanina class itong i-solve. F of x plus gx minus l plus m is equal to, so kung i-equal kasi, di ba kani siya f of x minus l, si f of x minus l, then gx plus, i-minus na to si m, kaya ma-minus m man eh. Okay, dara. Pag gumawa ni class, this one class is greater than or equal, is less than or equal to, kung ito yung bungkagon class, di ba, nga plus. So, the absolute value na yan, absolute value pa rin pika. So, dara, absolute value of f x minus l plus the absolute value of gx minus m. Okay, less than or equal to, kay kani siya class, kay less than man na siya sa 1 half epsilon. So, kani siya kay 1 half epsilon, kani po siya, may mo ng plus 1 half epsilon. So, this one class is now equal to epsilon. Okay? Wala ni di ay class kay di na siya less than or equal, dapat less than ni siya dire. Strictly less than ni siya kay kani sila kay less than na sa 1 half epsilon. Siya pod kay less than sa 1 half epsilon. So silang duha ilahang sum class less than pod sa sum aning duha. So this is less than class. So this one now class is less than epsilon na. Tama? So ni siya kani okay. So since natin less than epsilon diha, whenever 0 less than kani siya. Okay, less than the value of x minus a, the absolute value na then less than delta. Since nana na class, in this way we obtain the statement 6 thereby proving that sa limit sa f of x plus g of x is equal as x approaches a is equal to l plus m. So, okay. Try nyo ng minus. Okay? Next class, the limit theorem number 5. If ang limit class ni f1 kay l1, ni f2 kay l2, and then ni f of n class, daghan ni sila diri no? Kay ln, then ang limit class sa mga sum aning mga function class is equal to ang sum sa ilang limits. Okay? So this theorem may be proved by applying limit theorem 4 and mathematical induction. So kung plus class plus, then kung minus pala dia class, minus pala sa pikas. Diba? Okay. Now, ang limit class sa product. Okay, if ang limit ni f of x class is L, ang limit ni g of x kay m, then ang limit class sa product ni f of x times g of x as x approaches a, dapat same sila class as x approaches a, is equal to product pod class ni L o ni m. Okay. Illustration 4. Okay, the class. Limit of x equals 3 kung x approaches 3, and then limit ni 2x plus 1 class, okay, kung 3 as x approaches 3, kasi diba 2 times 3 is 6 plus 1 is 7. Okay, thus from the limit theorem 6, okay, kanina theorem 6 itong i-apply class. So ang product class ni ang limit ni x class times 2x plus 1 as x approaches 3, this is now 3. So bungkago na ito ang limit kasi limit ani din i-limit po taning isa. Okay, dara. So, ang limit ani x class kay si 3, ang limit pod ani niya is 7. So, 3 times 7 equals 21. Okay. If tagaan mo ani diretsyo class, kanila. Okay, kung ganahan mo og madali class, ayaw na ni siya i-solve na yung tagsa class ngayon. Limit pa ninyo ni, limit lagi ni. I-diretsyo na substitute class si 3. So, that is 3 times 2 times 3 plus 1. Okay, 2 times 3 class is 6 plus 1 is 7, and times 3 sa outside, so 21. Same gyapon, mas dali pa to siya. So next class, limit theorem number 7. Okay, if ang limit na f1 kay l1, l2 kay, and f2 kay l2, and then fn kay ln. So then, ang limit class sa mga product atong mga function diha class is equal to ang product pod class sa ilang mga limit. Okay, so kanang mga l's. Okay, li's. Okay.
Then limit theorem number 8. Okay, ang limit class ni f of x as x approaches a. So if k na is equal to L and n is any positive na integer, then ang limit class ni f of x as to the power of n as x approaches a is equal to L to the power of n. So kung na-exponent diha class sa f of x, exponent po nato class ay ang result nga si L. Okay, so this proof follows immediately from the previous theorem katong ganina class. Kung equal ato tanan class ang mga fi's kang f, and then ang mga li's from 1 to n kay equal po ni L. Okay, now next, illustration number 5. Okay, so kani class no, kung ang limit class ni 5x plus 7 as x approaches negative 2 is equal to negative 3. Di ba negative 3 gid siya class? I-try na class. Substitute si negative 2 direct. So 5 times negative 2 is negative 10 plus 7 is negative 3. Okay, tama ni. So therefore, from limit 8, okay, kaning nga limit, it follows that kung erase na to ni class 4, so ang may tabo class, okay, kana siya, limit erase ni 4 is equal to, kani pong negative 3 class, erase po na to og 4 sa bigas. Negative 3 to the power of 4 is 81. Okay, next, limit theorem number 9. If limit of f of x is equal to L, and then the limit ng g of x to stay m, and m is not equal to 0, then, ang ilang quotient class sa limit of f of x over gx is equal to L over m pod. Okay, so illustration, right, kani. Okay, as x approaches 4. Okay, so, ang limit class aning x as x approaches 4 kay 4 kay dara. And then ang limit aning nasa ubos class as x approaches 4 dara. So negative 7 times 4 is negative 28 plus 1 negative 27. So negative 27. Okay, so dara class. So limit niya and then limit aning sa ubos. So this is 4 naman ang limit aning sa taas divided by negative 27 is equal to negative 4 over 27. Pero class, if ganahan ka, madali lang siya, diretso lang substitute nimo class si 4 dire. So this is 4 and then si 4 dire pod. So 4 over, so negative 7 times 4 is negative 28. So plus 1 is negative 27. So 4 over negative 27. Okay, di ba mas easy to class, mas dali siya. Kung i-diretso na nato substitute class si 4. Okay, kani pong dire, if i-diretso na to i-substitute class diya si negative 2, and raise to 4, kani pa ng answer 81. Okay. Next. Ang limit ni f of x is equal to L, then, kung i-end truth na to class si f of x, i-end truth pod na to class ang L. So, if L class is greater than 0, okay ra ang n any positive integer. Diba? Okay. Pero ang L class, if negative siya class, less than or equal to 0, so ang n kay dapat positive add integer. Kaya kung dili class, wala man tay kuan class kanang square root sa mga negative. So, dapat or mga fourth roots mga negative, dapat positive add integer class si n. Limit ani class ni x over negative 7x plus 1. Okay. So is equal to, okay, di ba ang limit aning x class ganina as x approaches 4 is 4. Same na itong na previous. And then, kanipod siya is negative 27. Di ba ganina? Okay. Is equal to, kung i-cube root na to class, i-cube root. Okay. So, cube root of negative, kasi ang kanina siya is 4 over 27. Okay, negative 27. Pwede mo na i-cube root plus dyan sa taas, and then cube root pwede mo sa ubos. So, ang negative plus pwede na siya mo out. Okay, so ang cube root ni 27 plus is 3. So, nanandali sa ubos 3. Pero ang cube root, pero wala man, hindi mo siya perfect cube. So, cube root of 4, si 4 na lang nagpabilin class. So, cube root, negative
cube root of 4 over 3. Again class ang nganong na 4 na diretso og 27, pwede na po din diretso class og substitute class ang 4 og ang 4 diri class sa x. So may na siyang 4 over, again this is 4, so negative 28 times negative 7 man na siya, so negative 28 plus 1, negative 27. And then solve. Okay. Next, theorem. If a is any number except 0, so limit of 1 over x class as x approaches a is equal to 1 over a. Okay, nga nung except man ni 0 class, kaya kung ma-0 class si a class, ma-0 ni, so 1 over 0 class is undefined. Tama? So, dili pwede nga ang ma-0 class diya si a. So, example class, kani, so limit of 1 over x as x approaches 2, so 2 pala tayo fully class, so 1 half. And then kung negative 1 pa siya daan kasi sa taas over as x approaches 2 man sa fully na to 2 day class, daan siya is negative 1 half. Okay. Next class, kani, if the limit class of the denominator is not equal to 0, then directly solve the limit. Yan nga na ipag class. If walay denominator class ang function, direct lang to substitute class katong as x approaches a number. So kung unsa tong number dito class, i-diretso na nimo substitute mo ang polynomial function class, diretso na nimo tanan og substitute. No, katong linear, quadratic, cubic, katong to the power of 4 na pod, to the 5, to the 6 nga. Katong na, mga polynomial functions class, katos la, diretso na substitute class ang x nga, katong as x approaches a number. Okay? So, diri class, okay, mag-lisod mo class, basta na denominator, lain-lain og kanang result. So, if kani class, if dili gani ma-0 class ang denominator, if i-substitute taning naa diri class nga number, i-diretso na ni mog substitute. Okay, for example kani 3. Okay, kung 3 nimo si x class minus 2, di man ni ma-0, so diretso na to substitute. So dara na. So 3 over 3 minus 2. Okay, 3 minus 2 is 1, so 3 over 1 is equal to 3. Okay, so yun na kayo no, basta di ma-0 class ang denominator, diretso na substitute ang katong nga number nga naa diri, katong si a na to class kung naa diri. Okay, next class, if the limits of the numerator and denominator are both equal to 0, so what if class na ma-0 ang taas, ma-0 pod sa ubos, ang ato lang buhaton kasi nga nila, then reduce the function f of x to the lowest term before solving the limit. Okay, so meaning class kung ma-0 manggod class over 0 class, murag i-reduce pa nato class ang function kasi bakit sure na nga naay factor sa numerator nga pareha sa denominator, then ma-cancel na siya. Katong maka-0 nga factor class sa ubos sa denominator. Okay? Tanaw na ito sa mga example. Kani. Okay class, kung negative 2 class, dire as x approaches negative 2. Kung negative 2 na ito class diretso, mag-substitute ito diretso na ma-0 na ni. Tanaw ito class kung ma-0 ba sa taas. So, negative 2 squared, this is 4. Okay, plus 6, 10. Yeah, kung negative 2 ni mo ni, 5 times negative 2 is negative 10 nila. So, ma-0 ni tanan sa taas. Ma-0 siya over 0 class. Kaya this is 10 minus 10 man ni siya. So, 0 over 0. So, ang buhatan na to ani class is, since this is x plus 2 class, short okay, kaniman ang ma-0 man ni siya diri, no? Okay. So, mangita ta class of x plus 2 class dito sa taas. Nakuha na siya. Okay. Dali na, no? So, ma-factor mapunta na class si taas ng nasa numerator class, which is equal to x plus 2 times x plus 3. So, nanatay x plus 2 class nga common, cancelled out yung x plus 2, mabili na lang si x plus 3. Okay. Once napatay mga x class, dili pa mawala class ang limit ha. So, magbutang patag limit gihapon dire, then mag-limit patag dire. Okay, mag-cancel naman ni class, napatay x plus 3. So, limit gihapon, x plus 3 as x approaches negative 2. Karon class kayo, di naman siya ma-0 class ang denominator, wala siya denominator. So, si negative 2 class, diretso na ito substitute. So, negative 2 plus 3, so dala na, negative 2 plus 3 is equal to 1. So, 1 ang answer ani class. Diba? Okay. Next, okay, kani, x minus square root of 2. Then, as x approaches, ang denominator kani, and then as x approaches square root of 2. So, class, kay substitute na kasi square root of 2 diri class, may mo ni siyang 0.
Okay. So class, di man ni class sa kung nga ni class ang forma as x approaches square root of 2, then ma-0 class ang denominator. So meaning class, kani siya class, factor ni siya diya sa taas. Okay. X squared minus 2. So this is x squared minus 2 is quadratic. So dapat class maka-factor taging ani. X minus square root of 2 kaya ma-0 man niya. So, try sa class kung ma-0 bas numerator. Kaya nga ni man itabo. Basta ma-0 numerator denominator. Okay, dapat ma-0. So square root of 2 class, square root of 2 is paired na to, that is positive 2. Minus 2, alam ma-0 gid ang numerator. So dapat class, kaning x minus square root of 2 factor dire. So tangan to class kung ma-factor man siya. Okay, dara class. Actually, muna yung factor class. X minus square root of 2 times x plus square root of 2. So, di ba kanikas wala ni middle term? So, x times x kay x squared and then square root of 2, negative square root of 2 times positive square root of 2 is negative 2. Okay. So, dili class cancel ni siya class. So, mabili na lang is kani x plus square root of 2. Again, copy limit gapon. So, limit as x over square root of 2 kay napatay x class. So, x plus square root of 2. Kani class kay nahuman naman ta ani, wala naman denominator, di naman ma-0. So substitute na nato class si square root of 2 dire. So square root of 2 na si x plus square root of 2. So duha ka square root of 2 imong i-add, so that is equal to 2 square root of 2. Okay, now next. This is another solution class number 2. Okay. Kung what if di ka kabalo sa factor ani class, so mag-times na lang ta ka sa conjugate aning sa denominator. Okay, x minus square root of 2 plus iyang conjugate anak class is kani x plus square root of 2. So times mo nato pa sa numerator. Okay, x plus square root of 2 times x plus square root of 2. Over na siya. The times sa class dire, i-times mo siya dire. Okay. So may tawag class kani siya x squared minus 2, okay, parenthesis, and then x plus square root of 2. So over, sa result ani class kay times. So x times x is x squared, and then square root of 2 times negative square root of 2 is negative minus 2. So, makancel ni class. Ang mabilin again is x plus square root of 2 gihapon para sa taas. So, again, napay-limit po dire as x approaches as limit of x plus square root of 2 as x approaches square root of 2. So, since di naman 0 po sa denominator, substitute na natin square root of 2. Square root of 2 plus square root of 2 is equal. Okay, class, the limit of x cubed minus 27 over x minus 3. So, as x approaches 3. So, is equal to, so, ang x minus 3, class, short na ay factor dito sa taas. So, that is x minus 3 times x squared plus 3x plus 9. Muna niyang factor, class, sa x cubed minus 27. So, over x minus 3. So, we cancelled x minus 3, class, so the limit of x squared plus 3x plus 9 as x approaches 3 na class. So, the limit of x squared plus 3x plus 9 approaches, as x approaches 3 na class. So, substitute na nato si 3. So, 3 squared plus 3 times 3 plus 9. So, this is 9 plus 9 plus 9 equals 27. Number 4. Limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. Okay, familiar ni? Diba, manage class atong first limit kanina sa pinakauna class jud nga part. So, ang answer niya class is 2. So, tanaw na to class kung saan siya pag-solve class nga. Dili ta mo gamit atong class katong table bitaw. Kaya nag-table naman ta na ganina. As x approaches 1 man ta to no. Gibot ganina. So, kani class, ay sure naman ni nga si x minus 1. Ma-factor man ta ni diri sa x squared minus 1. So, this is x minus 1 times x plus 1 over x minus 1. Tama? Copy lang limit. And cancel ni class is equal to, copy limit again. Mabili na lang si x plus 1. Okay, so since mag-substitute ito ni 1 class, mawala na ng limit. So, lisa na ito ni 1. So, 1 plus 1 class is equal to 2. Diba? Mas dali siya class kaysa magsigig table. Okay, now next. Number 5. The limit of 4x squared minus 1 over x minus 2. Ay, x minus 1 half. As x approaches 1 half. So, kung 1 half ni si x class, kasi may tabuan na yung 0. Okay, again. Kung 1 half pwedeng squared diri sa numerator, i-squared na to si 1 half is 1/4 times 4 kay 1 minus 1, 0. So, 0 over 0 na siya. So, since 0 over 0 kasi lang, mangitag-itag factor kasi nga naagyo x minus 1 half diya sa taas. Okay. So, limit of, i-factor out na to pa si 4. Okay, so, mahimo siyang x squared minus 1/4. Tama? Kay 4 times negative 1/4 kay negative 1 man na. So, mananay siya. Copy gihapon ng uban diha, x minus
1/2 dire. Is equal to, okay, factor ani class ni x squared minus 1/4 is x minus 1/2 over x plus 1/2. Okay, perfect square ni perfect square mabag 1/4 nama. Then plus minus na kasi ang factor. Okay, so kita na ta class og x minus 1/2 diri sa taas ug sa ubos, so cancel na ni. So mabili na lang class is ang limit na lang ni 4 times kani 4 times x plus 1/2. Okay, since safe na kas mag-substitute og 1/2, substitute na diri class. So 4 times 1/2 plus 1/2. 1/2 plus 1/2 class is 1. So 4 times 1 is equal to 4. Okay, last example, number 6. The limit of square root of 3 plus x minus square root of 3 over x as x approaches 0. So plus kay 0 to si x class, may 0 gid ang denominator. Okay, 0 po siya dire, so may mo siya square root of 3 minus square root of 3. So 0 again class over 0. So short na class nga, nagitay ma x dira class sa taas. Okay, since dito is square root class, ang button na class, multiply ta ani sa conjugate. Since this is minus class, yung conjugate kay ang plus. So dira, ito yung multiply class kani, the square root ana ni 3 plus x plus the square root of 3 kani. Kaya nga nung kanitong i-multiply class, mag-multiply ta kasi ang conjugate class para ma-solve taning dire. Okay. Tanawa class kung mag-multiply ta sa iyang conjugate. So kung kani class i-times ning mo dire, mawala ng square root. So 3 plus x. And then square root of 3 times negative square root of 3 is minus 3. Okay. So 3 minus 3 class, mahimo na ning 0. So natay x sa taas kasi natay x sa ubos, makancel na siya. So ang x kay tapad din nato dire, di ba? So mo na ni siya. Copy. Okay, so this is now 0. So x na lang bilin ta sa taas. Okay, copy yung denominator. Cancel x. Ang nabilin is 1 over square root of 3 plus x plus square root of 3 as x approaches 0 ang limit. Okay class, napamini x class, dapat napadya pa yung limit ha. Okay. So since safe naman class mag-substitute of 0 dire kasi di naman ma-0 ang denominator, so pwede na. So 1 over square root of 3 plus 0 plus square root of 3. So this is 0 class, so square root of 3 plus square root of 3 is 2 square root of 3. So 1 over 2 square root of 3. And this is the final answer. Okay? Pwede po class magkuhan ka class. Mag-rationalize the denominator ka dire. So mag-times sa conjugate sa square root of 3. So times square root of 3 over square root of 3 class. May mo siyang square root of 3 over 6. Pwede. Okay. Now, let's go to the infinite limits. Okay. Kaning infinite limits class, kay mauna ni siya class katong kanang ang function nato class kay ma-0 ang yang limit sa denominator. Okay? 'Di ba ang ganina tong example kay kung dili ma-0 ang denominator, diretso ra substitute. And then kung ma-0 over 0 gani ko mag-substitute, kinahanglan na factor class nga maka-cancel ta didto. Karon class kani if ma-0 gid class ang denominator na di na nato ma-cancel, so mao na ni siya class. Ang iyang limit ani class is as x approaches iyang denominator class kay ma-0 ang limit. Okay. So, muna na iyang definition class. So, let f be a function which is defined at every number in some open interval I containing a except possibly at the number a itself. So, as x approaches a class, f of x increases without bound. So, si f of x class mo increase without bound. So, which is written as kani, the limit of f of x as x approaches a is equal to positive infinity. So, if, so dili class dili na epsilon n na dire. So, if for any number n greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that f of x is greater than n. Whenever 0 less than the absolute value of x minus a less than delta. Okay, so class, to see that, okay, ani class, tagaan ta mo class og example, 3 over x minus 2 squared. Okay, kani class iyang graph. Okay. So, limit class as x approaches 2 plus, and then limit as x approaches 2 minus. Okay, katong ganina class, katong ganina atong gisolve ng mga limits, katong limits nga dili ma-0 ang denominator class. Mga dili ma-0. Bisan pag 2 plus 2 ra gyapon ninyo i-substitute. Nakuha.
Basta di lang ma-zero ang denominator. Substitute yung diretso class kaning number nga 2. Kaya kung 2 minus pod class, 2 ragyapon yung i-substitute ato. Pero diri class dili, lahi na ni siya dire. Kaya ma-zero man class ang denominator, class di ka ka-substitute og 2 ani. Tama, di na ka substitute dire 2. No? Dire pa, di pa ka substitute dire 2. Kaya 2 minus. Okay. Class, ang sa kanina 2 plus. So this is, di ba, ang ani class kay as x approaches 2 from the right. So, ang atong i-substitute ani din ni class kay from the right man sa 2 class katong mga 2.1, 2.01, mga nga na, 2.001. Muna tayo pang substitute dire class. Ha? And dire pod kay 2 minus man eh. So, ang substitute dire kay mga 1.9, 1.99, 1.999. Kung buhatan ta ni class og katong table. Itong table kanina sa primero. Okay. Class, tanawa ni class iyahang graph. Okay. As x approaches 2 plus class, so diri na siya class sa dara ang 2 class sa graph kani ang graph sa 3 over x minus 2 squared. Okay, so kana siya. So as x class approaches ni 2, so diri na x as x approaches ni 2 plus class, padulong siya pasaka. Muna padulong siya pa sa positive infinity. Then kanipod class sa iyang class ayang sa left nga side si 2 minus padala class padulong pod siya class dito sa positive infinity. Munang positive infinity class ilahang limits. Class is equal to positive infinity. So ang limit class ni 3 over x minus 2 squared as x approaches 2, so wala na sign, is equal to positive infinity pod. So if dili sila equal class duha, ang plus ato og minus class, so dili pod sila mo equal og same ato nga value. Example, kung puros negative infinity, so negative infinity. Kung positive infinity, isa class ang isa negative infinity, so kani siya class does not exist. Okay? Kani class sa, so unya kang ipan kaayo kung anong ingani lang answer. Okay, so makita na sa ilang graph. Okay. So, in an analogous manner, we can indicate the behavior of a function as function values decreases without bounds. So, kung mag-decrease pod class ingani, if g of x plus potong negative 3 na pod niya class as over x minus 2 squared, so ang limit ato niya class is negative infinity pod siya. So, tanawan to class ang graph niya. So, dara class ang graph sa f of x is equal to negative 3 over x minus 2 squared. So, padulong po siya class sa negative infinity as x approaches kang 2. Naman 2 diya. So, 2 minus niya o 2 plus niya. Okay. So, negative infinity class na siya. Okay. So, tanawin yung class sa ma-0 class ang denominator and then negative ang numerator. So, negative infinity. 0 ang denominator. Okay. Definition 4. Okay, let f be a function which is defined as a very number. So, muna class ang definition class sa itong negative infinity na class ang answer sa limit. Same, as x approaches a, f of x decreases without bound, which is written as kani, say for any n, for any number n less than 0, so less than ni class, ganina kay greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that f of x is less than n whenever 0 less than the absolute value of x minus a less than delta. Okay. So, now we suppose h is the function defined by the equation. Kung kaniyang h of x plus niya 2x over x minus 1. As x, so limit niya class as x approaches 1 negative and then as x approaches 1 positive. So, kani class kay equal sa negative infinity, then kani siya class is equal to positive infinity. Okay. So, that is for the function defined by this equation 3, kani siya. So, as x approaches ni 1 class to the values less than f. Okay. So, class, kung mag-substitute na class sa 1 minus ni, no? So, gikan dito sa left. So, that is 0.9, 0.99, 0.9999. Kung i-substitute mo na ni x class, ang result niya class is always negative.
So, mo ng negative infinity. Diba? Increase pa na siya class. Yung anong nag-negative class. Sige, let's try class. Kani lang button niya class para dali na dyan kayo ni siya. Okay. You try lang class isa ka number. Okay. This is 1 minus man, no? Okay, listen. You try 0.9. Okay, 0.9. So, sa numerator class, 2 times 0.9, okay, that is positive. And then 0.9 minus 1 is negative. So, it should be negative because positive over negative class is negative number. So, negative infinity. Okay. So, why negative infinity? Okay. Diba yung tunugay na class? If ang denominator class is 0, diba kung 1, i-1 na ni diretso si x class. 1 minus 1 is 0. So, kung ma-0 class ang denominator, and then dili ma-0 ang numerator, basta dili 0 si numerator class, ang answer lang is duha, either positive infinity or negative infinity. So, ano raha? Basta ma-0 ang denominator, either negative infinity or positive infinity. Okay. Kani class isa 1 plus. Okay, so higher ni 1 plus. So 1 from the right. So let's pick number 1.1. So substitute the class. So 2 times 1.1 class is okay, 2.2. Then 1.1 class minus 1. So 0.1. So positive over positive class, that is positive infinity. Ano lang class? Kuha lang dahil mo class ayahang sign. Okay, so muna din yung answer. Negative infinity and then positive infinity. Okay? So, nga lang class iyahang shortcut. So, dara class iyahang graph. Okay? Tanawan niya class as x approaches 1 from the left or 1 negative. So, dara class. Kung approach class ni 1, diri man ang 1 ka. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, as x approaches 1 class, dili siya padulong class sa negative infinity. Pwede na siya mo approach class ni 1. Hindi siya mo tungtong sa 1. Next class, if ang x kay approaches to 1 from the right. Okay, so hindi ka nire ka sa right, from the right, pasaka siya class, dito siya padulong. Hindi man ang 1, no? So pasaka siya class dito sa taas, so that is positive infinity. Okay? Now, Theorem 11. If r is any positive integer, then, okay, dara class. 0 plus manino. So, 0 point plus. So, 0 nga number kasi i-substitute ha dito sa right. So, pwede 0.1 atong i-take. So, this is positive man si 1 plus over, so 0 point something plus to the power of positive number man ng r. So, positive over positive plus is positive. So, is equal to positive infinity. This is positive infinity the plus. Kanya class na ay theorem ana class kana kung ginaingon niya kung ma-positive diha o ma-positive dire, positive infinity. Sana. Kung naiisa ana class ma-negative, so negative infinity. So 0 to the, from the left na punta sa dire. Negative infinity daw siya class if r is odd. Siyempre kay kung 0 ta class, 0 from the left ta class, so mga negative man na yung number diya, diba, from the left. Okay, so kung erase na itong negative class o kuan class, add number ang r to the power of negative, i-add na to class. So ang negative class yung kung negative man ang positive man ang taas ng 1 over negative, so negative infinity. And then if ang r class is even, diba, kung ma-even number, example x squared, diba, ang result ani class is always positive. When ang positive or positive infinity. So, yung ani class ang sa yung aning 1 over x to the power of r. So, positive infinity class per me if r is even. Pero if add class, lahi silang value. Kung add class ang atong exponent nga r. So, lahi lang value kay direct class kung 0 plus kay positive infinity. And then kung ang add sa 0 minus kay negative infinity siya. Okay. Next. Illustration. From the limit theorem, okay, katong nga theorem class, ang limit ni 1 over x cubed as x approaches to 0 plus or from the right is equal to positive infinity. And then, ang limit class, ganyan, so abot-abot ta. Then, ang limit class ni 1 over x cubed as
x approaches 0 from the left or 0 negative equals to negative infinity kay add money, add number. Okay, so diri class, okay, puro sila even class. Okay, basta even numbers are all positive infinity. Okay, see that class, tanawa ang graph ni 1 over x cube. So, nagi padulong class ni negative infinity. So, mo ni siya. So, ang left sa 0. Dara. And then, as x approaches 0 from the right, okay, padulong po siya sa positive infinity. So, dara. Okay, class, ang sa 1 over x to the 4th, okay, dara iyang graph class. Padulong ita, tanan class iyang graph, padulong sa positive infinity. Okay. Now, next. Okay, mo ni class kung giun gay na class ninyo nga theorem nga kung ang kaning sa G class positive gani dara C greater than 0. Ang C class kay limit na sa G of x muna. Nga kung positive class ang G and then f of x class through positive values of f of x. So kung ma-positive pud ka si f of x class, so positive or positive kay positive infinity. Okay? So, ang bata lang natin ang class kay mag-pick lang ta class o isa lang ka number. Atong i-try lang siya nga kuan. Kung ma-positive ba tong nasa ubos or ma-negative ba ang sa ubos. Ha, nga na lang atong i-test. Okay. So, dili class, if C is positive class, so positive din na sa taas, and then ang f of x class kay through negative values. So, kung ma-negative din ang mga values din kasi negative infinity. Okay, if C class is negative, so kung negative na po ang C, ang f of x kay positive values man ang CF din sa ubos, so ma-negative infinity kay negative over positive. And kung negative class is C, and then ang f of x kay approaches 0 through negative values of f of x. So, negative, niya negative. So, may mo siyang positive infinity. Okay. Example class kani. Limit of 3 over x minus 2 squared. So, ato sang i-test class kung ma-0 ba siya kung 2. Okay, di ba kung 2 class i-substitute, 2 minus 2 is 0. So, ma-0 class ang denominator niya. Di man ma-0 ang numerator. So, since dili siya ma-0 class ang numerator, ang answer na gina is either positive infinity or negative infinity. Sana na. So, solution class. Okay. So, ang isa kay 2 minus. Okay. Okay, 2 plus and then 2 minus. Okay. Limit ni 3 class. So, limit na sa taas. So, this is constant class, no? So, limit sa constant is constant. So, 3 gapan. Okay. So, 2 plus. Okay. Limit po class ni x minus 2 squared. Okay. As x approaches 2 plus, that is 0. So, 0 ni. 0 po din dito sa 2 minus. Okay. The limit of the denominator is 0. So, 0 naman. Ano siya? Limit of the denominator. And the denominator class approaching 0 through positive values. Pero may mani positive values kay tungod sa squared. Tama? Okay. Kung i-squared din mo na class, bahala kung sa piniresult diha, ma-negative ba na positive class, this is always positive. And this positive class, or positive over positive class, so ang result class, it should be positive infinity. Okay? So, at mga theorem ganina. Okay, next class. Kani, illustration 2. Wala, lisod-lisod na. Limit of x squared plus x plus 2, and then x squared minus 2x minus 3 as x approaches 3 plus or 3 from the right, and then ang 3 put plus as x approaches 3 from the left, etc. So, solution. Same na sila kasi lahi lang from the right and stuff from the left. Okay. So, kung siya class, ma-factor tanang sa ubos, that is x minus 3 times x plus 1. Okay, now class, substitute na to class si 3. Alam, ma-0 nito siya, dili dapita, so 0. 0 ba sa taas? Okay, dili. So, dili man ma-0 class sa taas, class, pero man na plus, and then 3. So, dili ma-0 over 0 ang denominator sa class. Kung 0 ang denominator, again, the result is only negative infinity or positive infinity. So, atong i-try class. So, the limit of the numerator is 14. So, 14 dapat. Sige, i-try that as 3 class. 3 squared is 9 plus 3 is 12 plus 2, 14. Okay, tama. 14 iyang limit. Which can be easily verified. Okay. So, class, ang limit ko sa denominator as x approaches 3 plus. Okay, so, kani class, mahimo na siyang 0. O, diba? 0 siya.
And then 3 plus aning kuan plus x plus 1. Diretso na. Muna kang yun na class. Basta dili gani class, ma-0 class. Katang 3 plus plus. Pwede ra diretso na na 3 inyong i-substitute. Ha? So 3 plus 1 class is equal to 4. Okay. Again, aning 3 plus plus o 3 minus, pwede ra 3 inyong i-diretso i-substitute if dili ma-0 ang denominator. Ha? Okay? Kani kay ma-0 ang denominator kasi so, dili na ito mag-diretso substitute ang 3. So 0 na class over 0. So next class. Okay, the limit of the denominator class is 0. 0 man ang denominator. So, the denominator class is approaching 0 through positive values. Positive daw sa denominator. Tama? Kay 3 plus man ta class. So, kung 3 plus ta, so i-substitute ani nga number, kung mag-substitute ta, kung buhat ang table, di ba? Ito man ang padulong dira sa 3, no? So, na 3.1, ana. So, let's try 3.1 class. Okay, kung 3.1 class, ito i-substitute. This is positive. 3.1 plus 1, positive gyapon. 3.1 minus 3 is 0.1. So, positive. So, positive or positive class, that is positive infinity. Okay, so manang anak, the denominator approaching 0 to positive values. So, yung anong buhatin class, try lang ta class o isa ka point. Ha, since that is 3 plus class, so dapat dako ni 3. Kung 3 minus gamay ni 3, so mga 2.9, itong i-substitute. I-try lang siya nga number. Para makuha na to class kung unsa yung sign. No? Okay. Class again, letter B, kanisya, same. Ang limit sa numerator is 14, and then, okay, ang limit sa denominator again is 0. Okay. Here class, this is 3 minus class. So, atong ikuan class, unsa man ang number class nga gamay ni 3 dapat kay from the left. So, 2.9, let's try 2.9. So, atong i-substitute class dire sa atong equation. Sa original, gid mo tanaw class. Okay, so kani. So, kung 2.9 class, 2.9 ang x dire. So, positive ni class ang result sa taas. So, 2.9 pod ni siya plus 1. So, positive po ning respikas. So, dire class, unsa man ni 2.9 minus 3. Wala, negative na siya. So, negative 0.1. So, plus this is positive over negative. Diba? Positive over negative na. Kay negative times positive naman siya dire sa negative. So, positive over negative class is negative. So, the result is negative infinity. So, there din class. But the denominator class. And in this case, the limit of the denominator is 0. So, limit is 0. But the denominator is approaching 0 through negative values. So, negative ba nung denominator na to class? Through negative values. So, applying the limit kas katong paan at mga theorem ganina. So, this is equal to negative infinity. Okay? Pero class, kung ma-negative class ang nasa taas class, kung may negative sign din sa taas class, ang answer is positive infinity. Okay, that is negative over negative. Tama? So, positive infinity class, ang answer dire, if na negative dire class. Kung i-negative times ng negative tanan sa taas. Okay. Next. Theorem number 13. Sa nga ni class. Ang limit class sa isa sa f of x is positive infinity, and ang limit sa isa ka function kay c, any constant. So, kung mag-plus ta class, syempre the result is positive infinity. Kaya ako makinig nga numbers positive infinity class, balag unsa pa to si gx. Pwede pa siya negative diya. Balag negative na si c, negative 1. Dako kayo ni siyang, dako makinig f of x na to class nga limit positive infinity gid ang result. And then number 2, if negative pod class ang limit sa f of x, negative infinity din ang c, ang g of x kay any constant c. So the result pod class kung itong siyang i-plus class, the answer is negative infinity. So example class dira. Okay, because the limit of 1 over x minus 2, okay, positive infinity daw. So let's try 2 plus. Okay, ngita tag point plus kay kung 2 itong i-substitute class, so 2 minus 2, ma-0 ang denominator, pero di man 0 ang numerator. Okay, so, ang answer lang gid is either positive infinity or negative infinity. So, since this is 2 plus class, 2 plus, kung itaon lang na ito class, iyahang sign, kung positive infinity ba or negative infinity. Since 2 plus, we pick 2.1. Sige. So, 1 over 2.1 minus 2. Pila man 2.1 minus 2? 0.1. So, that is positive.
So, positive ang numerator over positive gyapon ang denominator. So, the result is positive infinity dapat class. And, okay, the limit of 1 over x plus 2 as x approaches 2 plus. Okay, kani class. Kung 2 plus may substitute ani class, dili man ma-0 ang denominator. So, diretso na to substitute plus si 2. Napa class? So, this is 1 over 2 plus 2, 1/4. Okay, so 1/4 ang answer. And so, it follows that from Theorem 13. Okay, kaning theorem class. So, since this is positive infinity plus, okay, bisan pag na minus ni class ning dire, so, di ba, ang limit ani class, kani siya, limit niya, plus ang limit ani, so this is positive infinity plus 1/4, the answer should be equal to positive infinity. Bisan pag na minus ning 1/4 ani class, kay gamay kina nga number niya, dako makay ni positive infinity, di ba? So, positive infinity class ang answer. Okay. Okay, class, for continuous definition. The function f of x is continuous at a point A if and only if the following three conditions are satisfied. Okay, number 1, our f of a class should be defined. Number 2, the limit of f of x should exist as x approaches a. Number 3, the limit of f of x as x approaches a should be equal sa f of a class. So, actually, class, mura na taga-substitute ani class, diba? Kung mag-substitute pag A class, f of A man na. Okay, so, continuous siya class, ana nga point A. Okay, so a function is discontinuous at a point A if it fails to be continuous at A. Okay, kani class, ang mga example class sa graph, kung makita na to class nga sa continuity. So, kung pasabot ka sa continuous class, di siya maputol class kay continuous good, diba? Okay, continuous class at x equals a. So kung kani class ang point A class, dira siya dapita. So tanawa class ang graph, o diba? Ni continuous siya. Okay. Kani class, next nga graph kani. F of a class is not defined. Okay. Paano siya class, buho man siya diri, whole man siya diri. Para itong example, itong pinaka-primero class nga example, okay, kato siya class, kay naman to siya kuan class, whole dito class. So, at that point class, dili siya continuous. So, at this point class, dili siya continuous. Pero continuous siya class, sa ubang points. Okay. Next class. Kani. Okay, nga ni class, para itong example na ito ganina nga, ang limit class mo does not exist siya kung dili equal ang limit sa 2 minus, example sa a minus manino, kani siya sa a plus. Diba? Okay. So, kani yung buhaton class. Sa mga taba ni class, ang limit ani niya does not exist. So, kung does not exist siya class, dili siya continuous class, ani nga point A. So dili class fails to hold ang part 2. Kaya diba, ang part 2 class, the limit should exist. Di ba siya mo exist dili tungod ani. Next class, number 3. Fails to hold class ang number 3 kaya nga ni kasi ang limit ni f of x as x approaches a is not equal to f of a. Di siya mo equal ni f of a. Nayabang graph class kay ngani nga po, ngani ang graph. Kani class kay this is a piecewise function. Kani po class kay piecewise function. Okay. So ngani class mura siya gingani nga equation class, mura siya kung isulat ni class as function, mura siya f of x is equal to ani example sa na isang graph. Then nabutang dito class x is not equal to a. Then kani siya class nga point. So another niya class nga point kay piecewise man no. Sa another class nga point wala lang niya dapat dili ni nga point iyang i-pick. So example class at 5 example kani class kay 10 example ng 10 na siya straight kani siya straight sa 5. So ang next niya sa piecewise kay 5 at x equals a. So ingan na class ang iyahang naong ani class. So moto class nga dili igid siya continuous ani nga point kay pan man siya dia whole man gyapon siya, di ba? Mura siya nga ani. Okay, so di gyapon siya mo-continue class ang function diri nga point. Okay, so not continuous siya diya. Okay class, example number 1 is the function f of x is equal to 2x plus 1 continuous at the point 2. Okay, so number 1, so dapat class pagkuantag f of a should be defined. So f of 2 kay 2 man ng point.
So f2 is equal to, substitute to 2 plus 2 over 2 plus 1 equals 4 plus 1 equals 5. So f2 class is defined. Now, ang limit class mag-exist ba? Okay, the limit exists, ani class, since ang limit sa 2 minus of 2 plus ani is equal na sa atong previous example ganina, which is 5. Now, number 3. So, ang limit class na ito nga 2x plus 1 as x approaches 2, di ba, equal to siya sa 5. Nya equal man po niya siya sa f2 nga 5. Okay, therefore, class, thus, f is continuous at 2. Okay na. So, ano kayong continuous, no? Next, number 2. Is the function f of x is equal to x squared minus 1 over x minus 1 continuous at x equals 1. So, we substitute 1 ani class. Okay, sa f1. Okay, number 1. f1 balita. Start with f1. So, 1 squared minus 1 over 1 over 1 minus 1. This is 0 over 0. Indeterminate man class. So, f1 class is not defined. Okay, so pareha ganina class atong example class nga sa graph na amot yung mga part nga. Kani siya, dili mo satisfy si part 1, si part 2, si part 3. So, di man satisfied ka sa itong part 1 class. Therefore, f is discontinuous at 1. So, automatic na. Ayun na, kuha na itong 2 plus of 3 steps. Ayun na sila. I-verify. Hindi naman siya satisfy sa 1 pa lang daan. Okay na na. Next, theorems on continuity. So, if f and g are two functions which are continuous at a number a, then mo follow po ni class ang sum kay continuous po at a, ang minus kay continuous po at a, ang product and then ang quotient continuous at a, provided that g of a should not be equal to 0. Dapat dili mo equal ang g of a sa 0 kasi may mo siyang undefined. Okay. So, dara class ang part 1. Okay, because f and g are continuous at a, so by definition, so we have, so ang limit f of x kay f of a, and then limit g of x kay g of a. Tama? So, muna siya ang sa definition sa continuous. So, therefore, class, kung atong i-plus class ang duha is equal to f of a plus g of a. So continuous ba sila class, di ba? Kay dire, nangahimo sila mga a's ko dire, ang mga x. Okay. So, equation 3, kana siya, is the condition that f plus g is continuous at a, which furnishes the proof part 1. Okay. So, try nyo ng part 2 to 4. Okay. Theorem. A polynomial function class is continuous at every number. Okay, polynomial function class kay, diba, line naman siya, then parabola, kung hindi mo siya maputol, good class. Munang ang polynomial functions class, continuous na sila at every number. Diba? Next class, rational function. Okay, a rational function is continuous at every number in its domain. So, continuous lang class ang rational function class. Katong sa point class nga, dili mo 0 sa denominator. So, example, may mamonto class ang point na rin class sa ilang domain. Diba? Example, if natay x minus 1 ka sa denominator class sa function, sa rational function, x minus 1 dito. So, class, bawal si x class mahimong 1. So, sa domain class, ay i-restrict na to class nga all real numbers, dili, except ni 1. So, mo to class nga, continuous siya class sa katon na mga numbers class, except ni 1. Okay. So, except atong mo 0 class sa denominator. O, pwede nga na siya. Okay. Next theorem. If the limit of g of x is equal to b as x approaches a, and if the function f is continuous at b, so ang f kay continuous sa b. So, the limit of f of g of x is equal to f of b. Or equivalently, the limit of f of g of x is equal to f of the limit of g of x over a. Tama class no? Kay equal mga sa f of b class. Okay. So, ilisan lang nato ni siya o limit sa g of x. Kani siya. Si b kana. And then f composed g of x kay equal naman siya ani, di ba? So, tanawa class si f class of g of x. Dayon ang limit class kay gisulod. So, gigawa si f class ani. So, limit sa g of x. So, kani siya nga theorem. Pinapatay lang theorem class. Okay, kaning isa.
So the function of g is continuous at a and the function f is continuous at g of a, then the composite function f composed g is also continuous at a. So because g is continuous at a, so we have so limit in g of x plus is equal to g of a. So now f is continuous at g of a, thus we can apply katong previous nga theorem ganina class, kaya magulang, with the composite function f compose g, thereby giving us kanina. So limit of f compose g of x kay equal man to ani plus no, and then may equal po siya ani limit of f of the limit of g of x as x approaches a. Yang limit ani niya class kay g of a man, so g of a. Listen to g of a. Yung f of g of a class, that is f compose g of a. So which proves that f compose g is continuous at a. Okay, di ba? Limit ani class x naman nino. So may magid siyang dara f compose g of a. Okay. Okay na.